हॅलो एव्हरीवन. तर आज आपण एक मेथड्स ऑफ प्रूफ मधला एक प्रॉब्लेम बघतोय, ज्याच्यामध्ये आपल्याला एक आर्ग्युमेंट प्रूव्ह करायचं आहे बाय युझिंग विच मेथड ते आपण डिसाईड करणार आहे. ठीक आहे. सो प्रूव्ह दॅट इफ एन इज परफेक्ट स्क्वेअर देन n+2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेअर. ओके, हे तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. डायरेक्ट जाणं पॉसिबल आहे का? तर नाही, डायरेक्ट मेथड इथं आपल्याला वापरता नाही येणार. ओके, मग काय वापरू शकतो आपण? तर इनडायरेक्टमध्ये यू कॅन यूज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह किंवा कॉन्ट्रडिक्शन. तर कॉन्ट्रापॉझिटिव्हमध्ये फक्त जास्तीत जास्त काय होईल? इफ n+2 इज स्क्वेअर देन n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेअर, असं त्याचा कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह होतोय. सो जास्तीत जास्त फक्त पोझिशन रिव्हर्स होणार आहे, बाकी स्टेटमेंट ॲज इट इज राहतोय. त्यामुळे कॉन्ट्रापॉझिटिव्हचा यूज करण्यात इथं काही अर्थ नाही आहे. मग आपण या केसमध्ये काय करू शकतो? तर कॉन्ट्रडिक्शन वापरू शकतो. सो बाय युझिंग कॉन्ट्रडिक्शन वी कॅन से दॅट let n be a perfect square. Okay, let n be a perfect square and on contrary assume म्हणजे चुकीचं मुद्दाम आपण अज्युम करतोय. assume that n+2 is a perfect square. n+2 पण परफेक्ट स्क्वेअर आहे हे आपण अज्युम करतोय. ठीक आहे. सो नाव n is perfect square, n+2 is perfect square, so must be n is equal to m square and n+2 is also perfect square, so it must be k square. Okay, so now n+2 minus n is equal to what? It is equal to 2. Okay, so simply we can write n+2. For this n+2 we can write k square, so it is k square minus, for n we can write m square. Okay, so k square minus m square is equal to 2. Okay, so what is the factorization of k square minus m square? A square minus b square. What is the identity? A square minus b square is equal to a minus b multiplied by a plus b. Same identity is applicable. So here k minus m into another bracket k plus m is equal to 2. Okay, so now k minus m and k plus m. What are k and m? K and m are integers. Okay, k and m are integers. So k minus m is also integer and k plus m is also integer. Okay, so k minus m plus k plus m is equal to, minus m plus m is cancelled, so is equal to 2k. Okay, so simply addition of both the factors of 2. These are the factors of 2. Addition of both the factors of 2 is even, since it is equal to 2k, which implies that k minus m and k plus m have the same parity. Parity म्हणजे काय? नेचर. ओके, पॅरिटी म्हणजे एकतर दोघं इवन असतील किंवा दोघं ऑड असतील तरच त्यांची सम इवन येते. बरोबर. सो आयदर k minus m and k plus m are even or odd, that is they have same parity. Okay, that is they have same parity. Okay, that is they are either even or odd. Okay, now k minus m and k plus m are factors of 2. So how many factors of 2 there? Integer factors of 2 only 1 and 2. Okay, फक्त 1 आणि 2 हे दोनच फॅक्टर्स एक्झिस्ट होतात 2चे. बट त्यांची पॅरिटी जर तुम्ही बघितली तर पॅरिटी त्या दोघांची अपोजिट आहे. ते दोघं वेगवेगळ्या पॅरिटीचे आहेत. एक ऑड आहे, एक इवन आहे. पॅरिटी म्हणजे काय? त्यांचं नेचर. एक ऑड आहे, एक इवन आहे. सो सेम पॅरिटीवाले
फॅक्टर्स एक्झिस्ट होतात का 2ला? नाहीत होत. सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन. सो 1 and 2 are the only factors of 2 with different parity. With different parity. Which implies that this is the contradiction we have obtained. Okay, so which implies that our assumption is wrong. What was the assumption? N plus 2 is a perfect square, which implies that n plus 2 is not a perfect square. So this is indirect proof. Okay, this is indirect proof. सो अजून असेच मल्टिपल एक्झाम्पल्स मी पोस्ट करणार आहे मेथड्स ऑफ प्रूफचे. प्रूफ बाय कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह असेल, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन असेल किंवा डायरेक्ट प्रूफ असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल, बेल आयकॉन प्रेस केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.